So first you have to know what is signal conditioning. That is, what is the definition of signal conditioning. It is defined like that. It is a process of manipulating an analog signal such a way that it optimized for further process. Further process মানে এখানে কি? Further process means for displaying process. তার মানে একটা সিগন্যালকে আমি রিসিভ করার পর মেজারমেন্ট প্রসেসে এবং রিসিভ করার পর তাকে ডিসপ্লে করার জন্য আমি যে প্রিপারেশনটা নেব বা প্রসেসটা করব বা ম্যানিপুলেশনটা করব, দ্যাট ইজ কল্ড সিগন্যাল কন্ডিশনিং পার্ট। নাও লেটস টক অ্যাবাউট এ মেজারমেন্ট প্রসেস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। যে বেসিক্যালি ইন এ মেজারমেন্ট প্রসেস দেয়ার আর 3 stages. First stage is sensing, and in this sensing part we sense the measured value, that is measurand, with the help of some sensor. And in last part, in representation, we represent this measured value in form of digital or analog display by some indicating or recording any type of instrument. Okay, so intermediate between two, that means sensing and representation process, that stage is called signal conditioning. Okay, in this part what we do, we manipulate that signal. Why we manipulate this? We manipulate this signal for better for display it properly display করার জন্য একে যে ম্যানিপুলেশনটা করতে হয় সেটা। So what kind of manipulations are there? Now let's discuss about that. First, a signal conditioning system serves mainly 3 purposes. What are the 3 purposes? That is filtering, amplifying and isolation. In filtering part, we extract the required signal by removing the unwanted signal. তার মানে আমি যখন ইনপুটে একটা সিগন্যাল রিসিভ করছি, মানে সিগন্যাল যখন আমি সেন্সর দিয়ে রিসিভ করছি, ওই সিগন্যালের সঙ্গে কিছু আনওয়ান্টেড সিগন্যালও এই প্রসেস চলাকালীন তার মধ্যে ইনকর্পোরেট করে যায়, মানে ওর মধ্যে এন্টার করে। সো ইন ফিল্টারিং প্রসেসে আমরা কি করি, যে এই ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সির সিগন্যালগুলোর মধ্যে যে ফ্রিকোয়েন্সির সিগন্যাল আমার দরকার সেটাকে আমি এক্সট্রাক্ট করে নিই, আর যেটা আমার দরকার না সেটা ফিল্টার্ড আউট করে দিই। দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস অফ ফিল্টারিং বা নিড অফ ফিল্টারিং, or that is the filtering process. Next হচ্ছে amplifying. Amplifying means to amplify the value of signal. এটা সম্বন্ধে আমার মোটামুটি আমাদের সবারই মোটামুটি একটু ধারণা আছে। So amplify serves 2 purposes. One is it increase the resolution of the signal. And what is the resolution, what is definition, these also you know, I think. So amplifying করার পর সিগন্যালের রেজলিউশন বাড়ে। আর একটা কি হয়, it increases the signal to noise ratio. Signal to noise ratio যদি increase করে, you understand that if you increase the signal to noise ratio, then your signal is less affected by the noise. আমি যদি অরিজিনাল সিগন্যালটাকে অ্যাম্পলিফাই করে অনেক বড় অ্যাম্পলিটিউডের করে দিই, তাহলে এই যে ছোট ছোট নয়েজ আছে তার দ্বারা এফেক্টেড কম হয়। সো দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু ডু দিস থিং, ইউ হ্যাভ টু ইনক্রিজ দিস সিগন্যাল নয়েজ রেশিও, অ্যান্ড দ্যাট ক্যান বি ডান বাই সিগন্যাল প্রসেসিং, signal conditioning process. And next, last one is isolation. Isolation means that your metering circuit is a low range circuit. It cannot withstand very high voltage, high current, and your main sensor part is connected to the supply circuit, and you require that it is needed that to isolate the metering circuit from your supply circuit. And that is also done by this signal conditioning process. Okay, now এই সিগন্যাল কন্ডিশনিং প্রসেস পারফর্ম করার জন্য কিছু অনেক রকম আমার ডিভাইস লাগে, অনেক রকম ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে। সো উই ডিসকাস অ্যাবাউট সাম অফ দেম, অর ডিসকাস অ্যাবাউট সাম অফ দি প্রসেস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লেটার থিংস। সো ফার্স্ট অফ অল, মেন থিংস ইজ রিকোয়ার্ড দ্যাট ইজ ট্রান্সডিউসার। What is transducer? You already know that, I think. So transducer is a device. It convert any form of energy to electrical form of energy. Okay, so আমরা সেন্সর দিয়ে যে ডিসপ্লে রিসিভ করছে সিগন্যালটা, that is in other form of energy, that is it is not a electrical energy. It can be, it cannot be. মানে আমি যদি কোনো প্রেসার মেজার করি, টেম্পারেচার মেজার করি, ফোর্স মেজার করি, that type of signals can be converted with the help of transducer in electrical form.
That is the function of transducer. Now this transducer again classified into several types, but in respect of excitation, it can be classified into two types. That is active transducer and passive transducer. What are the active transducer? These transducer don't require any external source for their operation, and passive transducer require some external source for their operation. Okay? So what are the example of the active transducer? That is tacho generator, thermocouple, piezoelectric transistor. These are the active transducer. And passive transducer means resistive transducer. Any kind of resistive, inductive, capacitive transducer means that is a passive transducer. Resistive transducer mane ki? These are actually RTD, strain gauge. These are resistive transducer. Inductive means that is LVDT, and capacitive you know. Okay, so these are the basic of transducer. Then another process is required here, that is amplification. Okay, and that is already discussed. We discussed in previous slide. The amplification also required. So now depending upon this amplification process and excitation of transducer, you can classify your signal conditioning process in two types. কি একটা হচ্ছে এসি ডিসি সিগন্যাল কন্ডিশনিং আর একটা হচ্ছে এসি সিগন্যাল কন্ডিশনিং। ওকে, now first come to the DC signal conditioning. So what is DC signal conditioning? Actually নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে, it is here excitation should be DC or DC supply is given to the system. Okay, now where they are used, এটা কোথায় ইউজ হওয়া হয়? It is generally used in resistive transducer system. যেখানে আমরা resistive transducer ইউজ করব, in those generally used for common resistance transducer, because we know that for resistance operation or resistance এর characteristic show করার জন্য বা তাকে অপারেট করার জন্য আমার এসি ডিসি হলেই চলবে, এসি রিকোয়ারমেন্ট সেরকম নেই। So whatever may be, now look at the block diagram. Okay, now this block diagram, just try to understand this process. In this process, first there is a transducer. What is the function of transducer? That we already know. It convert any kind of energy, any physical state of energy into the electrical energy. Okay, now this transducer is connected in a bridge, or this transducer is placed in any arm of a bridge circuit. What kind of bridge? That is, it should be a DC bridge because DC signal conditioning, and this should be a resistance measuring bridge. That means it is a Wheatstone bridge. Okay, so Wheatstone bridge এর চারটে আর্মের মধ্যে যে কোনো একটা আর্মে আমরা ট্রান্সডিউসারটাকে প্লেস করি, অথবা দুটো আর্মে অথবা চারটে আর্মেও আমরা প্লেস করতে পারি অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার ডিজাইন। ওকে, নাও লুক এট দিস ফার্স্ট। আমি এখানে একটা স্ট্রেন গজ কনসিডার করেছি। দ্যাট স্ট্রেন গজ ইজ কানেক্টেড টু ওয়ান আর্ম অফ দি Wheatstone bridge. Okay, now in this circuit, as it is a Wheatstone bridge and as it is a resistive transducer, we need some supply to operate this bridge, and that supply is a DC supply. That's why here DC excitation source is given in this block diagram. Okay, তাহলে ব্রিজে আমরা একটা DC excitation supply দিলাম। Now after giving this supply, আমরা একে কি করব? Then it is operated by some calibration and zeroing network. Calibration and zeroing network means what? First we make this bridge in balance condition. Okay, তার মানে কি আমি এটাকে ব্যালেন্স কন্ডিশনে নিয়ে আসবো। কিভাবে নিয়ে আসবো? সাপোজ আমি ধরছি দিস 10 গজ আমার প্রেসার মেজার করছে, কিছু প্রেসার মেজার করছে। তার মানে আমি ফার্স্টে এই যে R1 R2 R3 রেজিস্ট্যান্স গুলো আছে, সেই রেজিস্ট্যান্স গুলোকে ভ্যারি করে আমি ব্রিজটাকে আগে ব্যালেন্স করব। Or you can use some potentiometer also. You balance this bridge. ব্রিজটা ব্যালেন্স করার মানে এই মাঝখানে যে ডিটেক্টর পার্ট বা ভোল্টমিটার রয়েছে, in that voltmeter there should be no voltage or there is no current flows through this detector. তাহলে that is called zeroing circuit, zero voltage, okay, or zero current আমি কন্ডিশনে নিয়ে এলাম। Now we calibrate this thing. Calibration means what? We increase the load 1 by 1 unit and measure corresponding
ভোল্টেজ, মানে আমি এটাকে করার আগে আমি 1 নিউটন করে এখানে ফোর্স দিচ্ছি, তার এগেনস্টে আমি ভোল্টেজ কত হচ্ছে দেখছি। তাহলে 1 নিউটনে কত হচ্ছে, 2 নিউটনে কিনতে হচ্ছে, 3, মানে পার নিউটন যদি আমি বাড়াই বা পার ইউনিট যদি আমি ফোর্স বাড়াই, তাহলে ভোল্টেজ আমার কিভাবে চেঞ্জ করছে। নাও ইউ ক্যালিব্রেট দিস ওয়ান। আফটার ক্যালিব্রেটিং, what we do, we fed this output, output voltage to the DC amplifier. Okay, now in this DC amplifier, this amplifier also needs some power supply, so external power supply is given to the DC amplifier, and this DC amplifier amplify the output signal of the bridge. Okay, and this signal again passes through the low pass filter. What is the function of low pass filter? It passes the low frequencies. That means whatever you set the frequency, below that set frequency signal is passes through the filter, আর তার উপরে যে ফ্রিকোয়েন্সি আমি সেট করেছি তার সেই কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সির উপরে যদি আমার কোনো সিগন্যাল থাকে সেগুলোকেও স্টপ করে দেবে। That is the function of low pass filter. So it is the total function of DC signal conditioning process. Now come to the DC amplifier. This DC amplifier has some characteristics. Okay, so some desirable characteristics of DC amplifier are balanced differential inputs. It must have balanced differential input. It must have high CMRR, that means common mode rejection ratio, and it has high input impedance, good thermal and long-term stability. Why these are required? That you can get in your analog digital electronics subject. Okay, you go through the basic of the op-amp, you can understand this. Okay, and CMR means this is common mode rejection ratio, that is common mode gain by differential gain by common mode gain. What are the common mode supplies? What does it means? Okay, why differential inputs should be balanced? That also are discussed in your that chapter. Please go through that. Now, advantage of this DC amplifier. What are the advantage? It is easy to calibrate at low frequency and able to recover from an overload condition. These are the advantages. Now, main important thing is that here, important topic is that disadvantage of this DC amplifier. So what are the disadvantages? If we try to find out those. Okay, now first disadvantage is that it suffers from problem of drift. And due to the drift problem, low frequency spurious unwanted signals are available along with the required data signal. তার মানে কি, অ্যাকচুয়ালি আমরা যে ট্রান্সডিউসার থেকে বা সেন্সার থেকে যে সিগন্যালটা পাচ্ছি সেই সিগন্যালটা ইটসেলফ ভেরি লো, আর আমার যেখানে মেজারিং সার্কিটটা আছে তার আশেপাশে যেসব সার্কিট বা অ্যাম্বিয়েন্স আছে তার এফেক্টের জন্য সেখানে কিছু লো ফ্রিকোয়েন্সির আনওয়ান্টেড সিগন্যাল সবসময় এক্সিস্ট করে। তাহলে সেই সিগন্যালগুলো আমার অরিজিনাল সিগন্যালের সঙ্গে অনেক সময় না জেনারেলি মিক্সড হয়ে গিয়ে, যেহেতু আমার ইনপুট সিগন্যালটাও লো আর এই সিগন্যালটাও একই ফ্রিকোয়েন্সি, দে আর মিক্সড আপ হয়ে গিয়ে আউটপুটে আমাকে যে সিগন্যালটা দেবে, দিস ইজ আ মিক্সচার অফ আনওয়ান্টেড সিগন্যাল অ্যান্ড আওয়ার অরিজিনাল সিগন্যাল। So it is a error. Okay, to reduce this error, we can use a low drift DC amplifier. But by using this low drift DC amplifier, this purpose or this problem is not overcome completely. Okay, so these are the disadvantage of DC amplifier, and those disadvantages can be overcome by AC signal conditioning. Now let us check up the AC signal conditioning. What is AC signal conditioning? But where it is used? It is used where the variable reactance transducer are used. Variable reactance transducer means it can be inductive or it can be capacitive. That means LVDT, RVT, or any kind of capacitive transducer used. And the system where signal have to transmit it via long cable. That means if your measuring circuit and transducing circuit are far away from each other, then you have to transmit your power from a long cable, and this transmission only possible on AC signal conditioning, which is not possible in DC signal. Why? That we discuss or we understand later. And problem of DC signal conditioning system can be overcome here, that we already say. Now the block diagram. In the block diagram, again you say this block diagram is more or less same. There is a transducer also,
then transducer placed in a bridge circuit. That bridge circuit is then calibrated and zeroing balance এবং ক্যালিব্রেট করা হলো, দেন ইট কামস টু সাম এসি অ্যাম্পলিফায়ার, রাদার আগে আমরা ছিল হচ্ছে ডিসি অ্যাম্পলিফায়ার, হিয়ার ইট ইজ এসি অ্যাম্পলিফায়ার। সো একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হবে অ্যান্ড দ্যাট পাওয়ার সাপ্লাই অবভিয়াসলি এসি, সো আমরা অ্যাম্পলিফায়ারটাকে এসি পাওয়ার সাপ্লাই দেবো। অ্যান্ড দিস অ্যাম্পলিফায়ার সিগন্যাল এগেন কাম টু এ নিউ পার্ট দ্যাট ইজ ফেজ সেন্সিটিভ ডিমোডুলেটর। এবার এই পার্টগুলোর কাজ কি সেগুলো আমরা চেক করি। এখানে দু তিনটে নতুন জিনিস দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে ফেজ সেন্সিটিভ ডিমোডুলেটর, একটা হচ্ছে ক্যারিয়ার অসিলেটর। সো হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ক্যারিয়ার অসিলেটর? ফার্স্ট ইউ চেক। So we gave the AC power supply, that is the main supply, and then by some oscillator we create some high frequency signal, and that high frequency signal is mixed with your measured signal. আমরা আগের বার কি দেখেছিলাম যে মেজার সিগন্যাল ইটসেলফ ভেরি লো, এবং লো হওয়ার জন্য আশেপাশের যেসব স্পুরিয়াস সিগন্যাল বা লো ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল ছিল তার উপর এফেক্ট ফেলছিল এবং একটা আমাকে এরর দিচ্ছিল। সেই জন্য সেই এররটাকে আমি রিমুভ করার জন্য আমরা কি করছি, একটা ক্যারিয়ার সিগন্যালের সাথে আমার মেন সিগন্যালটাকে মিক্সড আপ করছি। তার মানে যে মিক্সারটা হবে সেটা একটা হাই ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল হবে, এবং ক্যারিয়ার অসিলেটর থেকে যে সিগন্যালটা পাবো তার ফ্রিকোয়েন্সি মোটামুটি আমার নর্মাল ফ্রিকোয়েন্সির চেয়ে, মেন সিগন্যালের চেয়ে 5 to 10 টাইম হাই হয়। তার মানে হাই ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল। এবার হাই ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল যদি আমি ক্রিয়েট করতে পারি বাই মিক্সিং আপ, যে মিক্সিং আপ প্রসেসটাকে আমরা বলি মডিউলেশন, ঠিক আছে? উই মডিউলেট দি সিগন্যাল উইথ দ্য হেল্প অফ some oscillating frequency signal or oscillating signal, ঠিক আছে? এই মডিউলেটেড সিগন্যাল আমার নয়েজ থেকে নয়েজ দ্বারা বেশি এফেক্টেড হবে না অ্যাজ ইটস ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ভেরি হাই। ওকে, দেন আমরা ওই মিক্সড আপ বা মডিউলেটেড সিগন্যালকে আমরা অ্যাম্পলিফাই করবো এসি অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে, দেন উই সেন্ড ইট টু দ্য ফেজ সেন্সিটিভ ডিমডিউলেটর। হোয়াই ইট ইজ রিকোয়ার্ড? কারণ আমি এখানে মডিউলেট করেছিলাম, মানে আমি দুটো সিগন্যালকে মিক্স আপ করেছিলাম। এবার আমার আউটপুটে তো আমার মেন সিগন্যালটা দরকার, আমার কোনো ক্যারিয়ার সিগন্যালের আমার কোনো প্রয়োজন নেই। সো ইন দিস সেকশন উই ডিমডিউলেট দি সিগন্যাল, তার মানে ক্যারিয়ার সিগন্যাল থেকে এখানে এক্সট্রাক্ট করে নেব এবং মেন সিগন্যালটাকে এখান থেকে বার করে নেব। অ্যান্ড আফটার এক্সট্রাক্টিং দি মেন সিগন্যাল এগেন উই পাসেস থ্রু ইট এ লো পাস ফিল্টার অ্যান্ড গেট এ আউটপুট। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য মেন প্রসেস। সো এখানে মডিউলেশন করার সুবিধাটা কি? অ্যাকচুয়ালি মডিউলেশনের জন্য, ডিউ টু দ্যাট মডিউলেশন অর অ্যাডভান্টেজ অফ মডিউলেশন ইজ দ্যাট ওভারকাম দ্য ডিফিকাল্টিজ ডিউ টু দ্য অ্যাম্পলিফায়ার ড্রিফট অ্যান্ড স্পুরিয়াস সিগন্যাল। যেটা আমার আগে ড্রিফট বা স্পুরিয়াস সিগন্যালের জন্য যে প্রবলেমটা হচ্ছিল সেই প্রবলেমটা এখানে ওভারকাম করা যাবে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে, যেহেতু আমি ফ্রিকোয়েন্সি একে হাই করে দিয়েছি, ইট গেট সাম এক্সট্রা এনার্জি, এবং এক্সট্রা এনার্জি পাবে বলেই এ লং ডিস্টেন্স ট্রাভেল করতে পারবে, যেটা আমার নর্মালি ডিসি সিগন্যাল কন্ডিশনিংয়ে আমার লো উইক সিগন্যাল যেটা আমার তৈরি হচ্ছিল সেটা কিন্তু অত দূর ট্রাভেল করতে পারবে না। সো দিস আর দি অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড দিস ইজ দ্য টোটাল প্রসেস অফ এসি সিগন্যাল কন্ডিশনিং। নাও এই আফটার ডুইং দিস ইউ ক্যান ডিসপ্লে দিস সিগন্যাল। তাছাড়াও আমরা এই সিগন্যালকে ফার্দার আরো প্রসেস করতে পারি উইথ হেল্প অফ সাম ইলেকট্রনিক সার্কিট লাইক স্যাম্পল অ্যান্ড হোল্ড সার্কিট, multiplexer, demultiplexer, A to D, D to A converter, those that is depend on your requirement. আমার সার্কিটে যেরকম রিকোয়ারমেন্ট থাকবো এর পরেও আমি ফার্দার একে প্রসেস করতে পারি অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার রিকোয়ারমেন্ট, ঠিক আছে? বাট বেসিক এসি সিগন্যাল কন্ডিশনিং ইজ দিস ওয়ান। ওকে, I think I can give you some idea about this.